So machismo is sort of like this idea of masculinity. Para mí el machismo es el sentido que tienen los hombres que tienen que ser más fuertes y no enseñar sus emociones hacia las mujeres o hacia los otros hombres. El hombre regularmente en la casa, como más bien para mí me recuerda de México, pero siempre tiene que ser fuerte y no enseñar emociones y que la mujer siempre tiene que estar en la casa. Expected that the male will have certain roles to fulfill, I guess. Será cuidando a la familia, um, superan- ah, superándolos con dinero, comida, trabajo y también es no enseñar emoción, no llorar. Es ser el hombre de la casa. Lo más positivo que yo no creo que hay mucho, pero lo más positivo es nomás de que ayuda a que hay alguien ahí en la familia que ayuda a siempre estar fuerte y ser como un soporte de la familia. Oh, positive aspects. Okay, well, I guess it teaches you to uh, quote unquote, be super tough and take whatever comes to you, right? And I don't know, be resilient. So I guess in that sense, it's good. Yo no encuentro nada positivo del machismo. O sea que nada o muy poco te puede poner abajo, siempre estás arriba y superando a todo. Por una parte pienso que es muy sexista y hace que las mujeres no puedan hacer ciertas cosas, no puedan pensar ciertas maneras. Por otra parte también pienso que hace que los hombres tengan que moldar mucho sus emociones y eso puede lastimarlos mucho. Oh yeah. So my dad, I'm pretty sure my dad's pretty heavily rooted in those gender norms. And I would say my mom was, and she is now to a lesser degree. Like I remember growing up, she would ask me all these questions "Oh, do the girls in your class do this?" Or "Oh, are there girls still in your science classes at college?" Or "Oh, at college aren't all your friends just guys because you're a scientist or whatever?" And I'm like, "Mom, no. What are you talking about? Stop thinking that." I was like, "No, Mom. There's no inherent difference. That's not good." I grew up with a stay-at-home mom, at least for the first few years when I was still in school. My mom later went to college to get her master's degree, though, and then she went to go work and teach at a local middle school. I guess my dad has always been the breadwinner of the household, so that's what I've been able to grow up with. At the same time, I think they've encouraged me to open up and be vulnerable. I think it's a little hard because I'm the oldest of four, and so I like to be the tough older brother, and which encourages sort of hypermasculinity. Mi mamá y mi papá, como crecieron en eso, entienden a la cosa, pero también como son muy diferentes, no les gusta. Y mi hermana lo odia exageradamente. Y pues esto. Una vez visitó a mi familia de México y mi hermana le encantan los deportes y mi hermano lo odia. Y le trajeron una bolsa a mi hermana porque es mujer. Le trajeron una camisa oficial de nuestro favorito equipo a mi hermano con su nombre. Y mi hermana pues se puso bien enojada, pero la razón que lo habían hecho es porque como son los pensamientos allá en México. Y estaba bien exageradamente enojada, pero ya después la calmamos y todo y le agarramos cosas de Chivas, pero estuvo exageradamente enojada. It basically kind of makes you suppress your emotions or want. It makes you
it's not necessarily, the weird thing about it is it's not necessarily like anyone telling you to suppress your emotions necessarily. It could be just like an environment in which like you don't necessarily feel comfortable like expressing yourself emotionally, or like that's just not a thing males do, I guess, which is like harmful in like more than one ways. No tengan que expresar sus emociones y que la sociedad permite que, que no sean emocional y sino que cuando se comportan más fuerte se desespera de ellos y cuando son más fuertes es más positivo para ellos. So senior year, when I was like leaving for college, I was like saying goodbye to my mom, right? And I wanted to cry, but I didn't, and she was crying, and I feel a little bad about holding in the tears, but I've since cried with her, so now I'm more comfortable doing that. But at the time, I guess I wasn't, which is a little sad. I think the machismo aspect of it was initially trying the rope, not giving up when I got tired, and then afterwards I wouldn't cry. And despite the fact that I was in intense pain, I would not like let anyone see me cry because I didn't want to. I didn't want to be perceived as weak. Right, that was a whole motivator, and which is a little silly because I definitely had reason to cry. It was a lot of pain, but I still held it in. If I like called it out every time I saw it, it would be much less ingrained. Like that's what I've started doing. Like when I went back home this past winter break, like anytime I would notice like anything where like I had the opportunity to like explain something to either my parents or my brothers, I would take that opportunity to try and educate them about like certain issues. Creo que la sociedad puede mejorar el machismo o eliminarlo al aprender a aceptar que los hombres son personas con emociones y sentimientos y que las cosas les causan daño y que hay que aprender a entenderlos y a escucharlos y que no son robots sin emociones y que no hay que ser fuerte todo el tiempo, son seres humanos. Yay!